Welcome back here to Édouard-Montpetit. It is now time for the business end of the season, the gold medal game between Dawson and St. Jean, the number 2 seed against the number 4 seed. How did we get here? Dawson taking out Champlain and St. Jean getting by St. Foy. Good afternoon to you, Michael Germain, as we get ready for tip-off between St. Jean and Dawson. They split the season series 1-1. Dawson beating St. Jean about a month ago without Rosalie Marcel, who was with Canada and France. How does this game play out here in the first 5 minutes of play? C'est certain qu'on va voir beaucoup d'intensité des deux équipes. On vient d'avoir 2 matchs de bronze où on en parlait. C'est difficile de se concentrer, c'est difficile de se motiver. Là, on joue pour les plus grands honneurs du basketball au Québec collégial. Donc, c'est certain, je m'attends à beaucoup d'intensité. Je m'attends à peut-être des petites erreurs sur des détails de concentration, des erreurs de stress. Mais je pense qu'après les 5 premières minutes, on devrait avoir une meilleure idée de comment ça va se passer pour le restant de la rencontre. And now we look at the coaching matchup here. Trevor Williams, a man in a great wealth. He's won some incredible moments here. Dawson's not won the Quebec title in 4 years. St. Jean's looking for their first ever Quebec title as they're being introduced right now. How nervous can this game be for both teams at this juncture of the season? They're both going to Hamilton for nationals, but they want to be the Quebec champion going down there. Oui, c'est certain que les nerfs sont au maximum des deux côtés. Je pense qu'il y a une pression qui est différente des deux côtés. Saint-Jean qui veulent prouver qui peuvent non seulement plus qu'appartenir à cette ligue, mais dominer dans cette ligue. Et du même côté, Blues qui veulent montrer qu'ils ne sont pas dans cette ligue-là depuis si longtemps pour rien, avec tous les honneurs qu'ils ont récoltés au travers des années. Donc, beaucoup de pression des deux équipes, des deux côtés, à voir comment ça va être géré de part et d'autre. We're about to get underway here. Dawson in their home whites with blue trim. St. Jean, their black with gold numeral trim. Someone's going to win a title here. Could St. Jean do it for the first time in their history in Division I? Or Dawson remain one of the Blue Bloods? And we're underway here with Christine Giraldo, who will start this party up for the Dawson Blues. Back over it comes into the paint. They are stopping closely. And back to Giraldo from the center right. The first possession of the game, and the fans are already on the Dawson Blues from the St. Jean side. Whistle, foul, and a turnover. That is instead Charmella Reed. A little illegal move on that play. Oui, donc là, on le voit immédiatement aussi. Une chose qu'on s'attendait hier, une fois qu'on a connu les deux équipes finalistes. Le 1 contre 1 qu'on va voir tout le match. Rosalie Mercier, numéro 9 du côté des Géants, contre la numéro 4, Lily Chatila du côté de Dawson, les deux nommées joueuses du match dans leur match respectif hier en demi-finale. Eva can't open it up. Antombe can't get it to Giraldo does. Reed will slow it down. And now here come the Dawson Blues. Christy Giraldo had a marvelous game against Champlain. Looking to give off to Diawara. Here she is, high-low. Reed can't finish on that play. And that is a dive for the ball. Charlotte Gagne and Charmella Reed and the two Dreadnoughts. That could be the head-to-head heavyweight matchup between the two number 5s on this roster. Oui, absolument. La numéro 14, Charmella Reed, qui avait fait un excellent travail hier contre la grosse joueuse du côté des Cavaliers de Champlain, Divine Dibula. Donc, à voir qu'est-ce qu'elle a réussi à faire aujourd'hui face à Saint-Jean, qui n'a pas nécessairement d'équivalent comme ça dans leur équipe. From the free throw line, Eva completely missed that one. Rebounded, and here comes Antumbe. Now, we'll bring it back up to the right side. Reed in the post, attacking, stopping, dropping, looking, 2 points in, and Dawson strikes first with a 2-0 lead. And Toomey now with that, and a whistle and a turnover. So not the start that St. Jean wanted out of the blocks here. They are the favorites to win this game. And we talk about the nerves, and you wonder if maybe that's kind of crept into their mindset early on. Oui, absolument. Donc, on en parlait les 5 premières minutes. On s'attend. C'est là qu'on, même si on a un réchauffement, on n'est pas tout à fait réchauffé. C'est pas l'esprit au complet qui est réchauffé. Mais d'ici quelques minutes, on va voir, la concentration va être là à son plein. Reed fouled. And a turnover instead, I beg your pardon. And now it will be a free throw going for Charmella Reed, who this season for the Dawson Blues, talk about her dominance, 4 times led the team score and had 12 points for the Blues. Second leading scorer, had 30 offensive rebounds, 44% field goal shooter. She is definitely a chief destroyer of opponents as she was against Champlain yesterday.
And that does not go through. 3-0 lead for the Blues. And away comes Leah Riopel. Back out to Riopel to center arc, watched by Giraldo. Eyeball to eyeball. Riopel now directing traffic as the quarterback of this offense. Now looking to the left. Now trying to veer to the right. Now with possession. Still hasn't done anything yet. It is Mercil. Read on her. Mercil is trapped. Jumper, tough shot. Well defended by Dawson. And here they come. They got a 3-on-2. And Tombe down to Giraldo. Jumper. It's off the range. Rebound by Eva. And now St. Jean goes the other way. Oui, absolument. Donc, intéressant de voir, est-ce que Saint-Jean va chercher à supporter Rosalie Mercier pour un 3 points dès le début ou est-ce qu'on va laisser les choses se faire plus organiquement comme c'était arrivé hier? Riopel, 2 clanks, no good. Rebound, diving out there. Dawson gets to it. And as a rebounding team, Dawson was 5th in the conference at 40 rebounds per game. St. Jean, if there's one issue with them, is rebounding. They only had 40 rebounds during the regular season. So this 50-50 balls might have to be the key component for either side to win this matchup today. Oui, absolument. Il va falloir être discipliné au box-out pour garder tous les rebonds. On n'a pas la même grandeur à l'intérieur du côté de Saint-Jean. Par contre, on a l'agressivité, on a l'intensité. Il va falloir miser là-dessus aujourd'hui. Toby now will bring it back up court. In the game now is Greaves back out. Here's a 3. Off the range, rebounded by Riopel. And here is Rosalie Mercil, the central figure of this St. Jean team. The one has risen the profile of the Giants program. Back out to Mercil for 3. She was hot yesterday. Misses on her first attempt. Rebounded. And right there is Dawson with possession going the other way. And the Blues now looking to get this through. Dancing their way through. Pirouetting back out. Shatila up with a layup. And she's short. Rebounded by Gagne. Those easy buckets cannot be missed by either side today. Oui, absolument. Puis on approche 6 minutes à faire au premier quart. Donc là, on parle vraiment de nerfs, de nervosité. Même si on est bien réchauffé, nos mains, nos doigts qui sont quand même froides. Donc, il faut donner le temps aux joueuses de se réchauffer. Gagne off the mark. Still donuts for St. Jean. And Tobe now, 2-on-1. Shatila to her right. Euro step short. Shatila now rebounding. Loose ball back out. Head fake. Looking up for the layup. And in for the 2. Encore une fois, on voit l'intensité de la numéro 4, Lily Shatila, qui peut non seulement prendre le rebond, mais réussit à sortir, aider à mettre en vedette sa coéquipière pour permettre un 2 points facile. Charlotte Gagne now, posting up. Trying to work her way through. Stolen ball. Here's Shailene Graves coming up. Layup. And she's fouled in front of her family. And Shailene Graves will go to the line for 2 free throws. We talk about what she is as a player. She's the energizer for this team. And she came up big on that play. Now at the line for the first time today. Shailene Graves this season was a 50% free throw shooter, scored about 3 points per game. Had 1 block against Vanier, played in 10 games this year, 12 made field goals, 5 offensive rebounds. And the first attempt is no good for her. Oui, donc l'intensité qui est déjà élevée dans ce match. Les gradins qui sont remplis pour la finale. On entend encore une fois les partisans des Géants qui font beaucoup de bruit en ce début de match. And the free throw goes through and a 6-0 lead. 6 left. Graves steals a bounce pass. Shatila can't hit that. And now the loose ball out there and a demolition derby of bodies. And the arrow pointing towards St. Jean. And right now it's been one-way traffic from Dawson towards St. Jean in the early going. Oui, absolument. On voit le stress qui se fait sentir de Saint-Jean, à savoir s'il y a un temps mort qui va être appelé bientôt. La pression tout-terrain très difficile à battre de Dawson, caractéristique des équipes de Dawson historiquement. Eva breaks the press. Open. Could this be the first basket? It is indeed. And it goes in for St. Jean. And they're off and running with the first 2 points. And that was in by Clara Bergeron. Jumper from Giraldo, and she hit. She was on fuego yesterday against Champlain. 8-2 lead for the team in white. Back out, kick out. Mercil stolen. Graves, that's her 3rd stolen ball. Looking, jumper from 15. Back heel, rebounded, and a whistle. Buffon got knocked over. And we're seeing the crash of human body parts on each other in terms of how this is going to be a sacrifice to get those loose balls in favor of your team.
Oui, absolument. Clairement, le mot intensité du côté du Blues de Dawson, qui fait partie du plan de match. On voit beaucoup de pression, beaucoup d'intensité. On cherche, on veut vraiment le ballon. On touche au ballon à chaque fois. Des fautes d'intensité, encore une fois. Il va falloir contrôler ça au terme du match. Mais par contre, en début de match, ça met le ton. Ça montre qu'on est là pour jouer au basket de façon agressive. So they make a change. Diawara goes off, so a bit smaller lineup and more speed. Could the length of St. Jean be much more imposing? Dawson off to a bright and beautiful start. St. Jean stuck in park. Could this be their moment now with Buffon out there coming through and Goey stolen again? Graves, that's her fourth stolen ball. Back down low in transition and great eyes and great hand coordination coming in from Kayla Couturier. And a whistle and a turnover. And you have to wonder now, Mikel, does St. Jean call a timeout to kind of ease the nerves because they're down 8-2, but they've not got in rhythm at all? Oui, effectivement, je pense que s'il y a un autre panier comme ça avec un autre revirement, on a besoin d'un temps d'arrêt pour rappeler à nos filles. On sait comment jouer au basket, il faut faire les choses simples. Là, en ce moment, ce qui tue les géants en ce début de match, c'est les revirements. Beaucoup trop de revirements, plus de revirements que de points. Ça fait très mal. Geraldo, Graves, slashing, pirouetting, no basket, and a jump ball arrow. Dawson possession with 4:35 left. And right now, Dawson has been browsing their way through in this game. But could St. Jean stand their ground in the early goings of this first quarter play? Geraldo from 16. Misses on that one. Rebound right to Buffon. Giveaway. And Toby from the free throw line. Monka misses. And a second bite of the cherry. And you can just see right now this game's trying to pick up in the intensity level of the extracurriculars. Oui, absolument. La numéro 5, Shaylin Greaves, qui est au cœur de tous les entre-deux, de tous les gros affrontements physiques qu'on voit depuis le début, qui vient chercher beaucoup d'intensité pour Dawson. So Shatilla back in the game for the Dawson Blues. And it will be Buffon, the inbound on the side out in front of the Dawson bench. And Goyi. And you see it now, the press has been working near perfect for the Blues in the early going. Marcel trying to shake off Shatilla. Down to the near side it comes. Couturier in the paint. Couturier trying to negotiate. Down low in the post. The shot is short. Missed by Bergeron. And a loose ball and a travel. And a turnover by the St. Jean Giants. And a timeout or substitution now coming in, I beg your pardon, as Carl Samuel will be in for the Dawson Blues with 4:03 left in this first quarter of play. Déjà, on voit beaucoup d'utilisation du banc du côté de Dawson. On est très intense, c'est très épuisant. Par contre, on veut s'assurer d'être capable de maintenir le rythme tout le match. And crashing up there was Monka. And you can just see it now, even though it was going to go against Dawson, as Charlotte Gagne will come in for Buffon with 3:54 left in this first quarter of play. This heavyweight fight. Right now, the combi box numbers are in favor of Dawson. They've been punching out St. Jean the early going of this first quarter play. Charlotte Gagne, Rosie Marcel. And here's Marcel from the center arc, watched by Shatilla. Going to the left from the free throw line, posting up, and in Bergeron. Scored 8 points per game, gets her first 2 of the day. Oui, excellent jeu, belle patience. Rosalie Mercier qui avait été très patiente, qui avait pris feu au troisième quart hier. Donc, je pense que c'est ça qu'elle doit faire aujourd'hui. Rester patiente, les choses vont venir. Son talent va pouvoir prendre le dessus, il faut juste qu'elle se donne le temps. Head fake now, coming through, snaking through. Monka in for 2. 10-4 lead, 3:13 left here in this first quarter. And Goey. And you have to wonder now, Mikel, could Dawson keep this high energy start here, or will they run out of gas given that they're playing off the emotions of the crowd base being mostly blue? Oui, je pense vraiment qu'il y a une question justement qui va jouer sur l'épuisement. Pas facile de garder ce rythme-là très longtemps. Donc, à voir comment est-ce que Trevor Williams va gérer ça de son côté. And a missed shot from Bergeron. And back with his Ntombe now. She'll bring it up court with Ngoyi on her. Deflected right back to Marcel from Bergeron using the telescopic arms. And now it is Marcel back on the run. They scored about 61 points per game, the Giants. Dawson, 65 points per game. Gagne
Give and go. Mercil from the near side flats. Chatilla on her. Pick right, whistle, illegal, and turnover. And this goes back over to the Dawson Blues. And a disjointed start for the Giants. And for the Dawson Blues, they'll make a triple sub coming up here. Oui, donc c'est vraiment une question de limiter les revirements du côté des Géants. Difficile d'aller chercher des points quand on n'a pas le ballon. L'image du premier quart après presque 8 minutes, c'est les revirements. Encore une fois, faute offensive comme ça, un revirement inutile. Ça coûte une faute et le ballon. Geraldo with it. Here's a three. Off the range. Rebound right over to Dawson and rejected by the rim, but a foul will be called. And just like that, Carsain will go to the line as 62% free throw shooter. Had one block earlier in the year against Champlain. Saw action in 15 games. Was 0 for 7 from three-point range. Had 9 offensive rebounds. And now at the line for the first time today. And she misses on that one. 2:12 left here. 10-4 lead. Oui, donc Saint-Jean qui veut vraiment aller chercher au moins 2 autres paniers d'ici la fin du premier quart pour vraiment rester dans ce match. 11-4 lead. 2:12 left here in this first quarter play. What does Saint Jean have in their bag of tricks? Could they now get going here? And here's a player that has the magician touch in Mercil. Buffon. Couturier misses the three. Rebounded by Sharmella Reed. And back up to Geraldo, who will bring it back up court. Bounce pass through. Coming through is Kersey. Denied by Buffon, who gives her the ice there. And they had about 2.5 blocks per game during the regular season. Had 9 blocks against Édouard-Montpetit on this court earlier this year at Saint Jean. Geraldo the inbounder. 1:51 left in this first quarter play. Sharmella Reed. Head fake. Jab step. Trying to work their way up ahead. Diawara finding Reed. And that will be a turnover against Dawson with 1:43 left. And this goes back to the team in black. Encore une fois, on parle de l'intensité de Dawson, la rotation, l'entraîneur-chef Trevor Williams qui s'assure de garder des joueurs avec beaucoup d'énergie sur le terrain, donner une chance d'avoir toujours des jambes fraîches sur le terrain. Couturier from the center arc. Back out to Gagne, facing up against Reed. Gagne going to the right, back out to the far side flats. On the end line, they come. Couturier strong. Couturier is fouled, and Couturier will go to the line for 2. Had 16 points in the win over St. Foy earlier in the year. 3 times led the team in steals. Had 6 in the win over Édouard-Montpetit. And now Couturier at the line for 2 shots. And yesterday, Couturier had 4 points in the win over St. Foy. 11-4 lead. Couturier going to the line. She needs to get a little bit of a cleanup. And an unofficial timeout here for Saint Jean as they want to get things recalibrated with 1:26 left in this first quarter play. And right now, Mikael, the tail of the tape, the momentum probably favoring Dawson with the scoreline in their favor. Oui, absolument. On se répète, mais c'est vraiment l'histoire du match jusqu'à présent, les revirements contre les Géants. Là aussi, on voit quelque chose qui n'avait pas aidé hier, malgré la victoire. 15-31, on lançait franc. Donc là, on est déjà 0-1 du côté de Saint-Jean. Ou du moins, pour Couturier, 0-1, 0-2, ça fait mal. C'était notre chance avec moins de 1 minute 20 à faire au premier quart. Both teams are going to Hamilton to Mohawk College. Who's going to be the Quebec champion? Reed, back out, extra pass. Diawara for 3. Bullseye! 14-4 lead. Timeout called by Saint Jean. 1:09 left. Are you surprised they call a timeout this late in the quarter, knowing that they're going to the quarter break in a minute and change? Oui, un peu surpris. Je pense qu'il est peut-être trop tard pour essayer de sauver le premier quart, à voir qu'est-ce qu'on réussit à faire. Si on réussit à doubler justement nos possessions, une possession rapide où on marque un arrêt avec 1 minute à faire, on est capable de marquer, de faire un arrêt et de retourner ensuite en offensive. On pourrait réduire l'écart au moins, au lieu d'être dans les 2 chiffres à 10 points, on pourrait ramener ça par 6, par 5, ce qui serait idéal considérant les difficultés qu'on a éprouvées du côté de Saint-Jean au premier quart. Looking at these first quarter stats so far today, Dawson shooting only 29%, St. John 16%, 2 of 12, Dawson 5 of 17. But the biggest number that I find right now is the rebounding numbers. 13-12 for St. Jean over Dawson.
But you look at the starting five for St. Jean, 0 points. All 4 points have come from the bench from Clara Bergeron, so they have to get Mercier, Bouffard, and Riopel going in this game here if they want to be relevant going towards the second quarter. Oui, absolument. Sinon, on regarde, il n'y a pas vraiment de problème de faute. Les pourcentages qui sont difficiles des deux côtés, mais c'est vraiment 9 revirements contre Saint-Jean. 9 revirements comparativement à leurs 26 dans le match au complet hier. And the pressure and the marché and the turnover by the Giants. And that is now turnover number 10. They average about 20 a game. They're halfway to that clip, and we're only 9 minutes through this first quarter play. And now in the game is Léa Riopel to bring a little bit more assurance for the ball handling. And Tombe. Back out, Shatila. Here's Diawara. Hit a big three, intercepted. Well defended by Gagne, and back over to Riopel. And here come the Giants the other way. Couturier to the near side, flashes Bouffard. Trying to open up her account. No starter scored yet for St. Jean. Down low, and they will break that. 14-6 lead. Gagne opens it up with 2 points. Here's Diawara. Near side to the left corner. Strong, short miss. Rebound Reed. Reload. Back with a new 14. And that was a miss by Nagasam. And now here she is. And intercepted. Well defended by St. Jean. And can they convert for points? Here they are in transition. And Reed will push that ball out of bounds with 17.7 left here. So we're seeing a little bit more intensity from the defending of St. Jean in the last couple possessions from Dawson. Oui, puis ça nous a permis de créer des choses aussi du côté des Géants. Par contre, là, cafouillage qui nous aurait permis de réduire l'écart encore plus pour amorcer le deuxième quart. Donc là, on doit absolument arrêter pour maintenir l'écart à seulement 8 points pour amorcer le deuxième quart. Satila, 6 seconds left on the clock. Reed, post up, looking at the death. They got it. Monka. Round one goes to Dawson. 60-6 lead with 3 more to go. And right now, St. Jean has taken a blow to the jaw. And they have time to recover. But what is the key for them to get going in the second quarter of play coming up? C'est difficile parce qu'en tant qu'entraîneur, il n'y a pas vraiment de point technique à dire autre que de se faire confiance. C'est des joueuses talentueuses. Ils l'ont prouvé hier. On sait jouer au basket. Donc, c'est vraiment une question de ramener la confiance, ramener l'attitude. C'est correct, 10 points, c'est pas la fin du monde. Si eux ont été capables de prendre les devants par 10 points, on est capable de revenir de l'arrière de 10 points aussi. Donc, c'est vraiment baisser les esprits, pas laisser Dawson. Là, Dawson, ça donne une petite pause, un petit 2 minutes. Dawson, les esprits vont baisser tranquillement. Donc, c'est pas leur donner la chance de reconstruire une vague comme ça pour suivre la vague de leur côté. Looking at the first quarter stats, Dawson shot 31%, St. Jean 23%. And again, you talk about the starters right now. Only Gagne with 2 points for St. Jean. Meanwhile, for Dawson, they have 2 players that have 4 points. They have 6 points from the bench so far. And the key number right now has been the fact that for St. Jean, a team that likes to shoot free throws, they've only had 1 trip so far to the foul line today. Oui, c'est vraiment pas facile du côté de Dawson, 3-6 au lancer franc, donc ça va être important. On l'a vu dans les autres matchs depuis le début du championnat provincial, à quel point les lancers francs peuvent être importants. C'est dommage aussi un week-end comme ça, on n'a pas la chance vraiment de pouvoir recalibrer notre main avec laquelle on tire. Donc, il faut vraiment scier la mémoire musculaire, le temps qu'on a passé en pratique avant de se rendre au championnat provincial comme ça. For most historians, this Dawson Blues team on paper may not have the panache or the star power of years past, but what they have is heart, determination, and blue collar. For this St. Giants team, they came into the Division I League less than 3 years ago, and here they are, looking to crash without apology into the blue blood category of being the Quebec champion with Dawson, Champlain, St. Foy in particular. Here's a three. Too strong. Missed by Monka. Rebound. Loose ball. Turnover. And this will be a foul instead. This will be going against St. Jean. They thought it was against Dawson, so it will be on the end line, and this will be on Charlotte Gagne. And it will be Ntumbe now who will have the chance to inbound the ball.
To the left corner, it is. It is Nagasam with it. Swung out to Shatila. Down low, Reed diving, losing it, and Bouffard has it, and that might have been a carry. It was not called, and St. John's on the run. They don't care, and back out to Rosalie Marcel to the near side. It comes to Gagne on the far end, posting up, going right to left, and now losing the handle. Back to Dawson it goes. Back over it comes to Couturier, as she will slow it down, as there's been a chaos ensuing between the two teams. Bouffard, strike car pass. Ria Bell thought about the three, pirouetting her way through, and she just puts Nagasam, Bambi on ice, and a jump ball arrow. And this will be St. Jean ball. 9:17 left here in this first half. So Greaves comes back in. Shaylin Greaves in this game so far today. What she's done so far, 4 steals. And back out to the far corner, Gagne. Marcel has been cold for 3. Off target. Marcel can't get the rebound, goes to Reed, and now Dawson is off and running. They have numbers in their favor. Shatila, transition 3. And rims out. Loose ball. Clean up on L6. Better. Monka has been phenomenal for Dawson. 18-6 lead. Oui, absolument. Monka qui avait eu un premier match relativement très silencieux. Aucun point. And one. Marcel coming through, and she opens up her account. She was held in check for the first 11:48, and now she will go to the line. Perhaps that will be the jet fuel required to get this giant offense revving. Oui, on le souhaite du côté des Géants. Ils en ont vraiment besoin. Par 10 points, encore l'écart qui se maintient. Mais si on ne veut pas laisser le Blues s'échapper, s'éloigner trop loin de nous, c'est le temps. C'est là que ça va être payant pour les Géants. C'est là qu'il faut partir. 18-9 lead, so a 3-point swing right there for the Giants. Given away, stolen by Couturier off the hands of Desir, and now she will bring it back up with Graves on her. Couturier stopping the dime. Gagne for 3. Short on that, rebounded by Graves, and now here she comes. Gliding with Marcel on her. Bounce pass up ahead. Here's Desir facing up against Gagne. Shatila, Graves for 3. Off the window, and rebounded this time by Riopel. And they now will push it up ahead to Gagne. 8:05 left in this first half. Michael Germain, Mocon. Here's Marcel off with the left, and she will go to the line. You can just see how ruthless she can be when she has that open space and is able to exploit that to become free throws for St. Jean. Oui, puis on regarde Rosalie Mercier qui avait seulement été 4 en 8 au lancer franc lors de la demi-finale hier. Ça va être important, on l'a dit, dans tous les matchs qu'on a vus depuis hier, les lancers francs très importants, mais Rosalie Mercier qui réussit à créer l'opportunité pour elle-même, c'est peut-être la clé, la solution pour les gens. Essayer de créer quelques opportunités comme ça, donner le ballon à une de nos meilleures joueuses, lui donner l'espace, ça va ouvrir le jeu pour tout le monde. Marcel, 2 for 2 on that. 18-11 lead. She's scored the last 5 points for St. Jean. Graves on the right wing. Low post, stolen. Well defended by Bergeron. And could this be the run now for St. Jean? They were down by as much as 12. They're down by 7. They're on a 5-0 run. Marcel to the right. And a whistle and a foul. Shatila will be called for that. It was 7:44 left in this first half. It feels like the pendulum is now going in favor in the team in black. Oui, puis on l'a vu. Qu'est-ce qui fait en sorte comme ça, ce qui avait été la bête noire des Géants jusqu'à maintenant, les revirements contre eux, Dawson qui réussit à bien contre-attaquer, ben c'est l'inverse qui est en train de se passer. Donc, revirement pour Dawson, on réussit à capitaliser ou en profiter du côté des Géants. Here's a jumper. Couturier hits it. And now St. Jean is starting to get bigger in size. And Diawara has it. Back out. Geraldo's 3. Can't hit. Rebound right into the hands of Riopel, who's trapped on the far end. And this goes out of bounds. Last touch by Graves. But there's only 19 seconds left on the shot clock, so they have 3 seconds to get over midcourt. Do you press them and force them at that point? Oui, absolument. On garde la pression comme ça, la pression homme à homme pour être certain de les empêcher de traverser. Les Géants, on doit être conscient de ça. Give away, and you called it right there. Back out. Graves left corner, splitting through. Graves stopping, popping, in for 2, and a 20-13 lead. Great call by you on that. And now back up 7. Couturier with it. From the center arc, driving to the left.
pirouetting, tripping, loose ball, and here comes Dawson in a breakaway. Could this be two? You got it. Oui, on a vu l'entraîneur-chef du côté de Saint-Jean qui s'est rapproché de la table, qui a hésité à appeler un temps d'arrêt, alors qu'il y a une faute d'agressivité de Dawson. Du côté de Dawson, si je suis l'entraîneur-chef Trevor Williams, j'ai aucun problème avec ce genre de faute. Même si on met l'autre équipe en bonus, c'est des fautes d'intensité, ça vient mettre de la pression. On commence à rentrer dans la tête des joueurs de Saint-Jean. C'est pas facile, c'est une finale. On est là pour jouer au basket. St. Jean is in red ink, down by 9. It's been a sizzler start for Dawson. Mercil's trying to pick it up, and a whistle. And now another foul will be called. And that will be the 5th foul, which is bonus time for St. Jean. And Rosalie Mercil at the line. It's been edgy nerves for St. Jean early on, but they've calmed that down here. And a timeout call by Trevor Williams and the Dawson Blues. 6:38 left in this first half of play. Dawson 22, St. Jean 13. And you have to imagine for Trevor Williams, who's just in front of us, the words he'll give to his team to keep the focus and not relent too much to a very lethal St. Jean offense. Oui, absolument. Je pense qu'une des choses qui risque d'être adressée du côté du Blues, on se rend compte rapidement, ça allait pas bien du côté des Géants. On a mis le ballon entre les mains de la numéro 9, Rosalie Mercil, qui réussit à générer plusieurs fautes. On est déjà en bonus avec 6 minutes à faire encore au deuxième quart. Rosalie Mercil qui est 3-en-3 aujourd'hui au lancer franc, 5 points. Donc, c'est important pour elle, pour les Géants, de se rendre au lancer franc. Du côté de Dawson, on va essayer de limiter ça. Donc, je m'attends peut-être à ce qu'on double ou à ce qu'on essaie de sortir quelque chose pour venir tempérer. C'est sûr, ça va être difficile d'arrêter complètement une joueuse comme Rosalie Mercil. Par contre, on est peut-être capable de venir tempérer en venant en aide au lieu de laisser nos joueuses en 1 contre elle. Pas facile à surveiller dans ces situations-là. 7 points from the St. Jean starters and 12 points from the Dawson starters. And they're up by 9. And this is definitely for all the marbles now with these two teams. They're going to Hamilton in a fortnight's time. The question remains who will be the Quebec champion in the Quebec at-large bid. Mercil at the line. Hits on the first one. 22-14 lead. And now Mercil looking to make it a 7-point gap. She's been perfect from the line so far today. And she will do so again. 22-15 lead. 6:36 left in this first half. Well defended by St. Jean. Gagne on the cleanup. Here's Mercil, and she might be the link up to everything that they do as the catalyst of this offense. Back out to Gagne. Mercil for 3. Side rim. Rebound, and Giraldo boxed out Bergeron, and that is quite surprising given the size mismatch that Bergeron has on Giraldo. Oui, absolument. Excellent travail. Quand on n'a pas la numéro 14, Shaylin Greaves du côté, Charmella Reed du côté de Dawson, c'est difficile au box-out. And Couturier cleans up on the mistake from Dawson, and just like that, it's a 22-17 lead. Back out it comes, and a trap, look out, back out to Giraldo. Extra pass, Greaves for 3. Misses and rebound. Snatched that ball back as Dawson. Giraldo through the lane. Teardrop is perfect. 24-17 lead. Mercil is off and running. Mercil is going short. A rebound right to Dawson and giving away back to Couturier. And she can't punish Dawson on that mistake. Diawara on the cleanup. And this will go back to Dawson. And right now it feels like the edginess for St. Jean has not dissipated and they've not relaxed in this game. Non, absolument pas. On réussit difficilement à générer quelque chose une fois que la défensive est placée, une fois qu'on a une offensive, justement, face à une défensive qui est placée, qui n'est pas en transition. Donc, il faut continuer à pousser la transition, continuer à jouer fort en défensive pour créer des opportunités à l'attaque. And Tomei underneath. She's short. Rebounded by Buffon. And now Mercil bring it back up with 5:10 left in this first half. Buffon bouncing off, looking for help. Charmella Reed is on the bench right now for the Blues. Bergeron from the free throw line. And she cannot connect. And Buffon connects. Gets her first 2 points, 24-19 lead. Back out. Nagasan back over, and she loses it.
And here come the Giants. Marcel, Geraldo back. Marcel, she's short. Desir, I beg your pardon, Diawara, hogtied Couturier. And now free throws perhaps coming up here for, it is indeed for Couturier. And you have to see now the substitution of Reed coming back in, perhaps trying to equalize and eliminate the size disadvantage that Dawson had going against Saint-Jean. Oui, ce qui a aidé Saint-Jean les quelques dernières possessions, c'est la présence au rebond offensif. On pense notamment à Sofiane Bouffard qui a brisé sa glace avec un excellent rebond offensif. Kayla Couturier so far today. 2 points to her name, make it 3. 24-20 lead. 4:39 left here. The jeopardy back in this game. St. Jean has clawed their way back down by 4. Graves, Geraldo on the interplay against Bouffard. Kick out, extra pass, back over for the 3. Miss this time, and out of bounds, and right into the hands of Bouffard, and this will be Dawson ball. So the hustle and bustle of Shaylin Greaves created that possession for Dawson. Oui, la numéro 5, Shaylin Greaves, qui joue parfaitement à l'image de la culture de Dawson. Très intense, qui va chercher les gros jeux défensifs, les gros jeux de cœur en offensive. Her brother, Jalen Greaves, was the Peter Gorman Rookie of the Year for Canada in youth sports football a couple years ago. And he's on hand here today, watching his little sister play very well. And here she is, strong on that. And that's last touch by who? It'll be St. Jean ball with 4:08 left in this quarter. And now the prowess picked up in this matchup here. It's been easy in the eye how these two teams have gone at it. And with it is Rosalie Marcel. Watch for Shatila. This has been the heavyweight matchup, the two central figures of both teams. Marcel, drop pass, and that ball is sent to the team bench of St. Jean and back over to Dawson with 3:56 left in this first half. Oui, donc ça va être intéressant de voir comment les choses se passent. On voit la frustration qui commence à augmenter pour Rosalie Mercille. Plusieurs discussions avec son entraîneur, quelques discussions avec ses coéquipières aussi. Marcel has been everywhere. Long pass up ahead. And here comes the transition play. Eva in for 2, and that's now a 2-point gap. 24-22 lead, 3:35 left in this first half. And Tome, turnover. Carry, and unforced turnover by Dawson. And for now, they have 10 for the game. À voir comment les temps d'arrêt vont être utilisés. Un temps d'arrêt qui reste du côté de chacune des deux équipes en ce moment avec 3 minutes 30 à faire. Le match qui est par 2 en faveur de Dawson toujours. A 3 gives the Giants the lead. A 2 ties it up. Back out to Bouffard. And hard to the ground, and a whistle will be called, and free throws coming up here. And the one sticking point now for Dawson is that St. Jean only has 1 team foul in this quarter play. Oui, donc on en parlait plus tôt pour garder l'énergie, limiter l'épuisement de chacune de nos joueuses. Une grosse rotation du côté de l'entraîneur-chef Trevor Williams. Par contre, avec plusieurs fautes du côté de Dawson, on est à risque de ne pas être capable de finir le match avec les joueuses qu'on voudrait nécessairement dans une situation de 4e quart en raison des fautes. Bouffard can't tie it up. Last touch by St. Jean. Last touch by Couturier. And now it goes back over. Some genius moments in this game here. It was a rattling start for Dawson. They came out with a flurry of punches, and now it's a 1-point lead for the Blues. Down and over to Greaves on the far side. Cutting throw. And it'll be 2 free throws. And Shaylin Greaves, we talk about the DNA of this Dawson team. It's been their supporting cast that's really played well so far in the 2 days at Édouard-Montpetit. Oui, hier, Shaylin Greaves qui avait eu une performance un petit peu plus effacée d'un point de vue statistique et sa présence se faisait quand même sentir sur le terrain. Mais aujourd'hui, c'est elle le cœur et l'âme de Dawson. En ce moment, c'est elle qui les garde dans ce match. Elle vient de réussir son premier lancer franc. Graves misses. Rebound, Shatila, new 14. They're up by 2. Shatila, Graves, thought about the 3, driving. Bounce pass, Reed, whistle, and this goes against Dawson. Perhaps one too many moves, and now with 3:01 left in this first half, Giants ball. Timeout called
And with 3:01 left, 2-point lead for Dawson, but it feels like momentum is starting to go to the team in black with the way they start to gain an influence in this game. Oui, puis c'est pour ça le temps d'arrêt qui est appelé du côté de Trevor Williams. Qu'est-ce qui avait bien fonctionné pour Dawson, qui avait créé des difficultés pour les gens? C'était la pression tout terrain. Donc, à voir s'il y a des changements qui vont être apportés, à voir s'il décide de rester en défensive homme à homme, en défensive 1 contre 1, ou s'il va avec une pression tout terrain pour essayer d'aller chercher une trappe, essayer de provoquer les revirements qui avaient été très nombreux pour les Géants depuis le début du match. Bursill with 7, Buffon with 3, and right now, Ntumbe with 6 so far, leading the Dawson Blues. But the key number right now, when you think about it, is the three-point shooting. Between the two teams, they're 1 of 11. Dawson 1 of 6. St. Jean 0 of 5. When you think about during the regular season, St. Jean was only 22% from three-point range. Dawson at 23%. So both teams may have to rely on the three-point ball at one point to come up with a critical few points at some juncture of the game. Oui, sans aucun doute. Par contre, on regarde déjà Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'améliore, qui a une meilleure performance au lancer franc. 7 en 10 aujourd'hui. Rosalie Mercier, on se souvient, toujours 5 en 5, toujours parfaite au lancer franc. Alors qu'on voit la pression tout-terrain de Dawson comme on s'y attendait. Here's Rosalie Mercel. Chatilla on her. Eyeball to eyeball. Going through. Couturier, whistle, and fouled will be called on Dawson. And you have to wonder if maybe for Trevor Williams, he needs to probably play a little bit more of a less aggressive approach on defense to avoid too many fouls in the first half going towards the second half. Oui, je pense que c'est peut-être une stratégie aussi du côté des gens. Ils savaient, c'était à s'y attendre, alors que le premier lancer franc est réussi par Kella Couturier, la numéro 4 des Géants. C'était à s'y attendre que Dawson allait sortir en force. Si on réussit à tempérer ça, à provoquer beaucoup de fautes, ça n'aura pas le choix de se calmer en deuxième mi-temps. Sinon, Dawson ne sera pas capable de finir la rencontre. Tie game. We're back to parity. 2:45 left here. 25-25 from Édouard-Montpetit. And now it is a zone for St. Jean. Can they change it up? Monka. Around Gagne. Monka is in. And she's showing the edge required. 27-25 lead. Marcel with it. Shatila on her. Marcel from the center arc. Shatila still on her. She will shadow every step of her. Marcel jumper. No good. Rebound Reed. Back up it comes. Over to Ntumbe. 2:06 left in this first half. Shatila, left corner. Ever on her. Backing up, crossing up. Now to the near side, to the far side. Monka, open space. Head fake, pirouetting their way through. Tough shot, and one. And Ntumbe going to the line. Encore une fois, on voit l'appel qui vient un peu tard, très frustrant, mais les arbitres qui se donnent une chance de bien assimiler l'information. Les jeux, ça se passe rapidement, ça va très vite. Donc, l'arbitre qui se donne le temps de bien assimiler l'information avant de faire l'appel. And the free throw, perfect. 30-25 lead, 5-0 run for Dawson. 1:48 left here in this first half of play. Marcel finds Eva to the right corner it goes, and a chop right there by Monka to take that ball away from Bouffard. It remains St. Jean ball with 14 left on the shot clock. And it'll be Eva on the side out pass. Couturier backing up in orbit. Greaves on her, giving her the right. And we'll play to Marcel. Eyeball to eyeball. Marcel around Reed. She's fouled. And again, we talk about those fouls right now here. Mikael, this might hurt Dawson in the long view with 1:35 left in this first half. Oui, Sharmila Reed qui est une pilière du côté de Dawson à l'intérieur, surtout pour jouer contre des joueuses comme Clara Bergeron, Charlotte Gagné du côté des Géants. Déjà 3 fautes en première mi-temps qui restent sur le terrain. Aucun doute que le changement, Fania Désir qui va rentrer pour prendre sa place si le deuxième lancer franc réussi du côté de Rosalie Mercier. And Marcel has been perfect. 30-27 lead. You think about what she's done so far for Marcel. Now 7 for 7 from the free throw line, and those 7 points has brought this down to a 3-point gap between Dawson and St. Jean. 1:30 left in this first half. Ntumbe. Monka, Shatilla, near side flats. Switch of play.
Zone now, still prevalent for St. Jean. Someone's got to shoot it with 5 left. Graves does. Rims out. Rebounded by Gagne. And Dawson might have to relent a little bit on the aggressiveness of their defending. Down low, open. And in for 2. 30-29 lead. 1 point lead for Dawson. Oui, on doit garder en tête qu'il reste encore un temps d'arrêt du côté de Saint-Jean. Selon moi, le temps d'arrêt va être pris immédiatement. Exactement, le temps d'arrêt qui est pris, 57 secondes. Correction, par contre. Oui, recorrection, temps d'arrêt qui est pris du côté de Saint-Jean. Un moment qui va être pivot pour la première demi. 57 secondes à faire. Les gens qui tirent de l'arrière par seulement 1 point, qui ont le momentum dans leur poche présentement. Une très grosse vague. Timeout called. 30-29 lead. It has been an intriguing last 5 minutes of play here. It's been an intriguing first 19 minutes or so of play in this game. And you wonder now, those defining moments in this game. We talk about the foul issues for Dawson and now for St. Jean. They came out like a deer in the headlights, caught in the limelight of this being the gold medal game. And now we're almost near parity of a 1 point gap between them and Dawson. Oui, puis on voit clairement les géants qui ont repris le contrôle de leurs moyens. C'est des excellentes joueuses. Ils savent. Maintenant, le stress est parti. Réussissent à bien gérer la pression de Dawson. À voir comment ça va se passer en deuxième mi-temps. Tu le mentionnes, le problème de faute. (30-29) lead. St. Jean taking as much time as they can for this timeout. And we're back underway here. 1 point lead. Could the Giants take the lead at halftime? The team talk will be very, very unique. And here is Marcel. She's been the chief destroyer. She's been the central figure, the box office name on this Giants offense. Back out to Gagne, who's been a fantastic player for the Giants. Marcel on the far end. Whistle. And free throws again. And this is the type of credit card you don't want to accumulate bad credit. And right now, Dawson has bad credit with the fouls going against them. Oui, donc ça n'a pas été facile au début du match pour Rosalie Mercier, mais qui réussit à bien s'ajuster à la pression, mais surtout qui réussit à bien protéger le ballon en attendant que l'arbitre fasse l'appel. S'il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de mains. Donc, une belle patience, un bon contrôle de ses moyens pour s'assurer de garder le ballon. Maintenant, 8-8 au lancer franc. Essaye d'aller pour 9-9. Marcel, perfect from the line, 31-30. That's been the difference. They're up by 1. Dawson now in a trail. They're in Plan B mode. Almost stolen by Marcel. And that goes out of bounds. And the St. Jean football team is here in unison. And Marcel looked like a DB about to pick off that ball going for the touchdown the other way. 36.5 left. And now Ngoyi will come in for Marcel. And they don't want Marcel to get to foul issues right now, late in this first half. Oui, exactement. Et on s'attend aussi Ngoyi qui rentre simplement pour la possession défensive. Si le ballon sort, je m'attends à voir Rosalie Mercier qui revient en jeu pour les Géants. What a pirouette by Monka. And it went from nothing to something, and Buffard will be called for the foul. And Trevor Williams trying to work the officials now with 27 seconds left and a 1 point lead for the Giants. And Monka at the line. 60% free throw shooters, scoring by 7 points per game. And Gagne is now going off with a limped ankle, and with that, they will bring in Leticia Hardy for the first time in this event. Could Monka tie it up? Misses. 27 seconds left in this first half. Il semble avoir un problème, une discussion entre l'arbitre et l'entraîneur-chef par rapport à la façon que les substitutions sont faites dans le match. Here's Monka to tie it up at 31. No good. Rebound by Buffal. And now here come the Giants. 24 seconds left. 2 second difference with the big clock and the small clock. Couturier. Back out to Eva on the near sidelines. Hardy's first touch. Couturier, stolen. Graves, breakaway. Oh, and she was just out of bounds. She had daylight,
She had 2 points in her sights. And now coming into the game for St. Jean will be Celia Strax for the first time today. 9.1 left in this half. Margins starting to shrink in this game. Strax first touch. 6 seconds left. Strax has got 5 seconds left. 4 seconds left. Dribbling, dancing, looking, finger roll. No good. At the end of the first half, round 2 goes to St. Jean. They're up by a score of 31-30. They went on a 25-14 run to end off this first half, and now we're up by 1. Stay tuned here. Halftime. We're halfway through the gold medal. Who will be the Quebec champion? Find out in 20 minutes. Stay tuned.
Welcome back here to the 2023 gold medal game between St. Jean and Dawson at halftime. St. Jean up 31-30. The biggest storyline right now, Mikel, is the fouls in this game here. Dawson with 15, St. Jean with 9. But the key, though, Charmellerie with 3, and Diawara with 3. So that means 2 of the 5 stars for Dawson are on 3 fouls. So how do they approach it now with Charmellerie, who is sort of the central focus of this Dawson attack both ends of the court? Oui, donc ça va être intéressant de voir la stratégie du coach Trevor Williams. En fait, on voit déjà un extrait de sa stratégie. Charmellerie, Nema Diawara qui sont sur le terrain présentement. Peut-être que d'un autre côté, du côté de Saint-Jean, ça va être d'attaquer ces joueuses-là, de forcer une 4e faute, de les sortir du terrain pour favoriser justement, pour agrandir l'espace qu'on va avoir dans la bouteille, dans la clé pour attaquer. The reason why St. Jean is back in this game, they're 9 of 28 from the field, but they're 13 of 16 from the free throw line. Dawson 5 of 11 from the free throw line, and St. John's up by 1. Could it come down to free throw shooting by one of these teams having the ice veins at the critical moment of this matchup? Oui, absolument. On pense notamment à Rosalie Mercier, 9 en 9, mais il ne faut pas oublier aussi le travail de ses coéquipières. Sofiane Bouffard, qui se fait pas tant remarquer sur le tableau de pointage, mais quand même 7 rebonds, 2 vols de ballon, 1 bloc, donc qui fait le travail un peu plus ingrat du côté des Géants, alors qu'on amorce ici avec Christine Giraldo la 2e mi-temps de ce match de finale d'or. Dawson started the game like gangbusters. There was St. Jean who has the lead by 1. We're underway in the second half. Dawson going right to left, St. Jean left to right, and a big response right there coming through. And Tumbe makes it a 32-31 lead. Bouffal on the left, stopping, taking out. Eva lost her eyesight for a moment, recovers in time. Bouffal on the near far side flats against Diawara. Pivoting, looking. Gane, jumper open. Misses on that one. Diawara with the rebound. And back we go for Dawson. Gagné qu'on avait vu sortir en clopinant du terrain, semble être correct, semble avoir peut-être une attelle à sa cheville ou un tape de thérapeute, donc qui est de retour dans le match. Peut-être un des matchs les plus importants de sa vie jusqu'à présent dans sa carrière. They're keeping with the 2-3 zone. 4 left on the shot clock. And Tumbe's got it! 34-31 lead. 8:56 left in this quarter of play. And back over it comes. Here's Bouffal into the paint. Drop pass. Riopel finds Gagne, and she's fouled. And that will be foul number 4 on Diawara, and it was a cheap foul that she gave up. And now Trevor Williams has to figure out what to do with Diawara on 4 personal fouls early in the second half. Oui, donc on se tourne vers le banc du côté de Dawson. Aucun changement appelé du côté. On voit la table de marque qui signale à l'entraîneur-chef 4 fautes. Aucun changement en vue, donc ça va être à exploiter du côté des Géants. I'm surprised Dawson's not made the change yet with Diawara on 4. So they're going to play house money now on Diawara on 4 fouls. It's now a 34-33 lead for Dawson. Giraldo. Chatilla. Reed bouncing. Too strong. Loose ball out of bounds, and this will be Dawson ball. And now Monka will come in, and Diawara will go out. So they finally realized the near issue that could have been disastrous. And now for Diawara, she might have a bit of a long vacation on the bench for the next while. Chatilla, near side 3. Too much depth on that shot. And away goes Leah Riopel. Mercil, Bouffal. Evan now with it. Driving from the left elbow, spinning out of it over to Mercil. Short passing attempt, and the layup is short. Bouffal had the chance to give St. Jean the lead, but it comes up empty. Long pass through, Reed saves it back out. Open 3 for Ntombe. Now into the paint, and that's been her postal code. 36-33 lead. Oui, les 6 points de Dawson qui viennent aux mains de Ntombe depuis le début du 3e quart. Des lay-ups qui sont pas faciles, mais réussis. And the shot making perfect on that.
And Eva makes it now 36-35 leads. And now it is back up ahead. And here is Ntumbe. Monka. Still keeping with that 2-3 zone. Shatila misses on the far flats. Rebound, Reed. She's short. And back over it comes St. Jean the other way. 7:05 left. Bouffard has it. A converted field goal gives them the lead. And a whistle and a marché called against St. Jean. That is turnover number 16 of the game. Geraldo goes off. And back in the game is Shaylin Greaves, who had 5 steals, 4 in the first quarter alone against St. Jean. And Ntumbe now will bring it back up court. Shatila. And Ntumbe, far flats. Reed in the lower block against Bergeron. Shatila has been quiet so far, crossing this way, that away. And it'll be called a turnover going the other way. And back over it comes to the Giants of St. Jean. 6:44 left here in this third quarter play. And Mikael, right now, every possession has become so much more expensive on a turnover or missed shot. Oui, puis on voit aussi l'intensité qui a réellement augmenté. On le sent dans la foule, on le sent chez les joueuses, on le sent partout. Tout génère d'énormes réactions dans ce match. Stolen. Graves, 6th steal of the day. Here she comes. Stopping the momentum momentarily back out. Here's a jumper. That's missed. Loose ball and right over to St. Jean. And the long ball coming through. And Graves would call for the foul. And now free throws. Up, lined up for Eva at the Champo. And now a 36-35 lead for Dawson. And Geraldo come in for Ntumbe. And right now the monopoly of fouls shot attempts has been in favor of St. Jean. Oui, l'histoire également qui se continue du côté du pourcentage de réussite pour Saint-Jean. C'est peut-être ce qui va leur permettre de gagner ce match ici si ça continue à ce rythme. 2-2 pour Eva Champon qui redonne les devants 37-36 avec 6 minutes 15 à faire au troisième quart. And now with it is Geraldo. Back out. Monka thought about the 3. Geraldo gets it back. 2-3 zone for St. Jean. Monka pirouetting, stopping, well defended. And a whistle and a foul. And now with 6:01 left, and with the first team foul in St. Jean, and it'll be on the end line, the inbound coming up here for the Dawson Blues. Geraldo has to get it in. Shatila does get it in the open space. Graves, Shatila. Geraldo takes a shot off the range. Reed splitting through, and she's fouled. And just like that, free throws coming up here for Sharmella Reed, who's on 3 fouls, but so far today, only a single point and 6 rebounds. And Reed makes the first one. We are back at 37 apiece here. And Reed misses and maintains the even point of 37 apiece. And here is Nia Riopel with it. Riopel over the logo. Graves trying to get that ball away from her. And Goi. Watched by Monka. Crossing over into the paint, losing it. Loose ball circling back, 4 left on the shot clock. Marceau for 3. Back heel, rebound, Monka. Not a desirable possession for St. Jean. Non, quelque chose qui semble un peu forcé. Il fallait essayer de créer quelque chose. La bonne nouvelle, c'est qu'on est patiente. Par contre, il va falloir essayer de prendre un petit peu plus de risques. And Sharmella Reed got hooked. And a foul call to be non-shoot. It will be Dawson ball. 17 left on the shot clock. Couturier back in. Desir back in for Dawson. Couturier for St. Jean. And Sharmella Reed is off now. They want to get her a 4th foul in this quarter. Here's a 3 for Graves. And she's fouled for 3. Shots coming up. And Goy will be the culprit. And now 3 free throws here for Dawson. And so far today, they were coming in at 6 for 12.
And these 3 free throws could be massive in the bigger picture of this game. And Grace misses again, and now she is at 2 for 5 for today. .5:17 left in this third quarter of play. Graves misses again. And I'll tell you one thing, Mikael, those free throws, when you miss so many of them, can cost you a championship. It cost Saint Foy against Saint Jean yesterday. And 1 for 3 on that sequence. C'est peut-être quelque chose qui va venir les hanter par après, alors qu'on voit la pression tout terrain qui revient du côté du Blues. Couturier's 3. Splash! 40-38. Saint Jean back up 2. Munka with it. Dribbling, 3 dribbles, double team, losing it momentarily, back out, Graves on the end line. Teardrop, and she gets it to tie it up at 40 apiece. 4:45 left here, 40-40. Couturier, and it goes through his amazing hands, out of bounds, and back over to the Dawson Blues. Oui, donc ça va être important d'arrêter la spirale du côté des Géants pour limiter les revirements. C'est ce qui avait coûté très cher au début du match. Donc, c'est important de prendre des grandes respirations, de baisser le rythme cardiaque, de s'assurer de rester calme. And Tombe, here's Munka. Geraldo. Backdoor cut now, and finding Ntumbe instead at the center arc. Geraldo now moving towards the paint. That is short. Rebound, Munka up bounds, and she's fouled. And just like that, you think about it now, Mikael, the monopoly fouls was in favor of St. Jean in the second quarter, and now it's gone in favor of Dawson at this juncture of the game. And now Munka at the line. Makes the first one. 41-40 lead. Oui, tu disais les fautes, justement, qui sont principalement contre les Géants en ce moment. Rosalie Mercier qui récolte sa 3e faute. Ça pourrait devenir un problème rapidement avec 4 minutes 17 à faire au 3e quart. And misses that one. Graves with the recovery. Too strong. Rebound again. One-way traffic right now for Dawson for the rebound. And Marché by Desir. And it remains 41-40 lead for Dawson over St. Jean with 4:11 left in this quarter play. So side out. And what does St. Jean have in their bag of tricks right now? The dark arts of this game might be required. And Geraldo and Rosalie Marcel got tangled up in a dance contest. And this will be a foul on Geraldo. It's been a promising attack for both teams. But right now, the foul count is starting to pick up for both at this point in the matchup. So Shatila comes back in. Geraldo goes out. And St. Jean ball going back to the other end of the court. Shatila on Marcel. Marcel's on 3 fouls. She's been fantastic from the line. Not so much from the field goal area. Post play, Desir with the quick hands out of bounds. That was going to go for Clara Bergeron. And this remains St. Jean ball with 3:58 left in this third quarter of play. Back out to Bergeron. Far away from the net against Munka. Twisting, turning, finger rolls good. Much needed basket, 42-41 lead for St. Jean. Shatila, far side flats. Ntombe swung around, Graves left corner. Marcel's watching her like a Hawkeye. Back out to Shatila, watched by Eva. Back out to Graves, whistle, turnover, foul. And this is going the other way on Desir. And that's the 4th team foul on Dawson. Desir will come off and Reed will come in for the Dawson Blues. Oui, Fania Desir qui récolte sa 3e faute personnelle. Elle qui est le changement principal pour la numéro 14, Charmella Reed. And Shatila trying to work the referee. And again, a lot of ticky-tack calls from both sides.
And Marcel at the line. She's been perfect so far today. Could she remain perfect? 9 for 9 is Rosalie Marcel. And then 10 for 10, 43-41 lead for the Giants. Second attempt is good. 11 of 11, and that's the difference in why they're up by 3 and not down by 8. And Tombe, who has the shot making for Dawson and now in the cards? And Tombe loses it. Stopping, popping, in for 2, and a good response for the Blues. Oui, Ntombe qui est la source d'offensive du côté de Dawson depuis le début du troisième quart. At the shot play now, back out. Here's Marcel, thought about the 3. Backing up, Marcel looking at the clock. Marcel driving, kick out, Gagne, got it! A massive response for a long 2, 46-43 lead. 2:48 left in this quarter of play. Gagne has been remarkable, has been marvelous in this 2 days so far. Geraldo has it. Dawson now down by 3. 2:35 left in this third quarter of play. Geraldo backing up against Couturier. Drop pass Monka for the tie. Can't hit it. Rebound Reed. Twisting. Loose ball. Jump ball arrow. And this will be St. Jean ball going the other way with 2:27 left. So Diawara comes back in. Monka and will go off. So Diawara's played on 4 fouls, and now is a game of chicken and how they could attack Diawara. Marcel backing up. Now to the left corner goes. Bouffard watched by Diawara. Bouffard in the paint. And the finish from Gagne not there. Rebound, and the arrow is going to go the other way. And this will be a foul instead. Are you surprised by that? I thought it would have been a jump ball, not a foul. Non, selon l'angle qu'on avait, on a pu voir que c'est pas le ballon qui a été attaqué en premier. Il y avait vraiment un embranchement dans les bras, justement, de la part de la numéro 23, Charlotte Gagné, du côté de Saint-Jean. Donc, c'était pas ballon sur ballon, c'était vraiment le Blues avec le contrôle du ballon Diawara. Puis on est venu par l'extérieur. On s'est attaqué davantage au bras. C'est ce que l'arbitre a vu. Ça crée controverse un peu, ça crée un peu de frustration. Je pense de mon côté que c'est un bon appel. 46-44 lead. Diawara hits on the first one. Second attempt coming up here. 2:12 left. And she hits on that one. 46-45 lead. Back up. Back down one, I beg your pardon. Couturier took her eyes off the ball. Saved it in the nick of time. And almost called for a double dribble. And Bouffard now has it in the midst of the chaos. Hits a 2-pointer. 48-45 lead. 1:55 left in this third quarter. Back out it comes. Diawara. Graves. Travel. And you have to wonder now if the moment is getting too big for this Dawson team, whereas it's been reversed for St. John's. They look much more composed than before. Oui, exactement. On voit la vapeur a vraiment changé de côté. Ça va être intéressant de voir est-ce que Dawson est capable de reprendre ce qui avait bien fonctionné pour eux. Défensive agressive qui se transitionne en point de l'autre côté, du côté offensif. There's Eva in the paint. She's got the 2. 5-point lead is now growing slowly. 50-45 lead. 1:22 left in this quarter. Diawara, Reed in the post. One dribble, turn, short, rebound right over to St. Jean. And they'll slow it down as we approach. A minute left in this third quarter play. Back down here is Couturier. Around Diawara, rejected out of bounds. Denied, repelled by Reed. 59.5 left. Dawson gets about 2.5 blocks per game. And Couturier was not happy about that reaction from Reed. Non, les gens qui vont devoir faire attention à leur réaction, les arbitres qui pourraient décerner des fautes techniques assez rapidement dans une situation comme ça. Splash! Bullseye on that. 53-45 lead. And now St. Jean is up by 8. 43 seconds left. Does Dawson have the ingenuity, the cutting edge required to get back in this game? Graves around Gagne for the jumper.
That rims out. Loose ball, saved by Reed, out of bounds. And you have to wonder now, Miguel, that this quarter is starting to go in favor of the momentum of St. Jean. Oui, absolument. Surtout avec les deux très gros jeux consécutifs. La numéro 10, Sofiane Bouffard, on l'avait bien dit. Ça paraissait pas du côté des points, mais là, maintenant, 5 points au troisième quart. Très gros travail au rebond aussi face à la numéro 14, Charmella Reed. Back out, Couturier from the flats. Front iron, rebound Diawara. 13 seconds left here. Here's Greaves. 8 seconds left. Geraldo has it. 6 seconds left. From the right corner, they need it. And that was airmailed. 30 down, 10 to go. Giant Nation's feeling a Div 1 championship is in their sights. Dawson takes a blow to the jaw in the third quarter, and they're now down by 8, 53-45. Your thoughts now going towards the fourth quarter. That first 2-3 minutes now for Dawson has to be them controlling the narrative going towards the final 5. Oui, puis on va voir. Donc, il n'y a pas eu de problème de faute du côté de Dawson, vraiment, qui s'est accentué au troisième quart. Donc, peut-être que la stratégie, ça va être de revenir avec de l'agressivité pour Dawson. C'est ce qui avait payé au premier quart, qui avait permis de passer du côté défensif au côté offensif, alors qu'on reçoit les statistiques après 3 quarts de jeu. So round 3 went to St. Jean, 22-15 in that quarter. The biggest storyline right now is the free throw attempts, 19 of 22 for St. Jean, 10 of 20 for Dawson. However, when you think about it right now, could the Blues make up the lost ground in the free throw department? Do you believe in the Dawson Blues on hitting those free throws now? Ça va être à voir. Ils n'ont pas réussi à le prouver, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui. Ils n'ont pas réussi à prouver. En fait, non, je me corrige. Hier, qui avait été 14 en 18 du lancer franc dans leur victoire. Donc, ils vont devoir essayer de trouver de où est-ce que ça venait pour le ramener aujourd'hui. Ça va être essentiel, surtout pour revenir de l'arrière. On en a parlé tout le week-end. Arrêter le temps, mettre des points au tableau, c'est ce qu'on veut faire lorsqu'on est de l'arrière, surtout en fin de match comme ça. Another underlying story in this whole process, Lily Roche-Tila. 0 points. Oui, joueuse du match hier qui avait eu un énorme impact, 20 points, un énorme impact en défensive aujourd'hui qui est limité à pas grand-chose, à se dire que ça avait été prévu dans le plan de match des Géants pour essayer de limiter son impact dans le match aujourd'hui. Par contre, Marie-Denise Ntambo qui est à 17 points, 5 rebonds, 2 vols de ballon, 8 en 13. Excellente efficacité du terrain. Geraldo with him. Final 10 of this. And a turnover by Dawson. And that is not what they had in their plans on the opening possession of the fourth quarter. That is turnover number 22 for the Blues. Non, également, c'est la 4e faute personnelle pour la numéro 14, Charmella Reed. On voit déjà un changement en Fania Désir qui s'amène à la table de marque pour essayer de la garder dans le match pour les dernières minutes qui vont être critiques. Deflected momentarily. Couturier around Monka from 17. Rims out, rebound Reed. And now the turnover machine picking up for the Dawson Blues. And for Trevor Williams, this game is starting to lose a little bit of the grip that they once had that now has been gained by St. Jean. Oui, absolument. Puis c'est caractérisé encore une fois. Les revirements qui font très mal. On avait réussi à limiter au troisième quart. Saint-Jean qui avait commencé avec 10 au premier quart, seulement 18. Mais maintenant, c'est Dawson à qui ça coûte avec 22 revirements. Déjà 23 corrections. Pardon. Marcel near flats. Marcel driving. And no call. And that will be a violation of the shot clock. St. John's complaining that it hit the rim. They'll have a conversation about that. And this will be, verdict says, still a conversation and still conversing. And this will be St. Jean ball with 9:15 left. They got 14 left on the shot clock. Oui, donc sur la séquence, un entre-deux qui était appelé, je crois, à cause de la confusion du côté des arbitres, à savoir le mauvais appel qui a été fait pour la violation du cadran de tir, par contre,
qui avait possession du ballon. Donc, ils ont décidé, selon la procédure, d'aller avec la flèche de possession. Marcel jumper. Yes. 55-45, 10-point lead. A 20-point swing. Now is St. Jean in the pole position. Grace for three. Too much depth on that. And now St. Jean is going to push the pace. And here they come, 2-on-1. Jumper Couturier off the mark, out of bounds. It remains St. Jean ball. Encore une fois, la numéro 10, Sofiane Bouffard, qui vient faire le travail difficile, qui vient brasser au rebond. Ça paraît tout le match. And the Dawson fan base giving a pantomime reaction to the officiating. They thought it was out of bounds by St. Jean. 10-point lead, 8:49 left here in this ball game. Back over Bergeron. And that is short, rebounded by Dawson. Here comes Ntumbe now. Could they now make a run? Shatila has to get going. Shatila has been very cold so far. Monka is short. Rebound right to Buffal. And they're going to push it up. 8:30 left in this ball game. Shatila was magical against Champlain. Today, not so much. Couturier hits the back iron. Rebound. Loose ball. Foul against Dawson. That'll be number 2 on the Blues with 8:16 left in this quarter. And a whistle on the play. And a warning going towards the St. Jean bench. St. Jean ball. Timeout called by Trevor Williams. He's sensing this game is trying to get away from him. 8:16 left here, 55-45. And as we speak, if this holds serve, St. Jean goes to Mohawk College as your Quebec champions and Dawson as your wild card entrant. Oui, donc c'est bon. C'est intéressant de voir le temps d'arrêt appelé par Trevor Williams, les 2 entraîneurs qui avaient 3 temps d'arrêt disponibles pour le 4e quart, qui les avaient économisés lors du 3e quart. Alors qu'on reçoit les statistiques après, avec 8 minutes 25 à faire au 4e quart. And again, talk about right now, Les Riopel has 0 points here. They made up for that loss, but again, for Dawson, Shatila has no points. And again, the biggest knock for them right now is that they've not been able to get those key shots in. With 8 and change left, can they do so now and make a run of this game? So with that, St. Jean ball, 55-45 lead, looking for their first ever Division I championship. They came into the league in 2019-2020. And we fast forward 3 years later, they could be at the pinnacle of the Quebec Conference, going to Hamilton. They built this team up, Division II, Division I, and they're trying to take out one of the Blue Bloods in the Dawson Blues. Dawson has not won the Quebec title in 4 years. That's an eternity for a program like Dawson. 5-second violation. It took a long time. We could have got a coffee and a sandwich, and they still would have had the ball. Oui, excellent travail des officiels. Souvent, on veut donner un petit peu plus de temps. On compte 1, 2, 3, 4, 5 avec une demi-respiration plus pour être bien certain, mais ça a été très long du côté des Géants. Shatila, left end line, going up, and she's fouled. Oh, no, I beg your pardon. This will be going against the Blues. There was a travel by her, I beg your pardon. So now it will be St. Jean ball with 8:01 left in this game. Marcel has it. From the center arc, watch by Shatila. Looking for the back door, and will go short route. It is Buffard from the free throw line. Buffard back out to Riopel. Marcel's got 4 left in the shot clock. She's fouled, and that will be shots for her coming up with 7:38 left in this ball game. So Rosalie Marcel at the line, 10-point lead for her Giants. And now this might be the pivotal moment here, Mikael, where St. Jean broke the door of Dawson, and they're about to pull away.
with this game up by 11. Oui, donc 2 autres lancers francs pour la numéro 9, Rosalie Mercier, du côté des Géants, qui est toujours parfaite, 12 en 12. Maintenant, 13 en 13, qui amène l'écart à 12 points. 7 minutes 38, encore beaucoup de temps à faire, mais le momentum en faveur des Géants pour l'instant. 14 of 14. And what is the scoreline now? 13-point lead. 58-45 lead. 7:32 left here in this ball game. Monka, jumper, is plank going out of bounds. And for the Dawson Blues, Mikael, they have, I believe, scored no points in this quarter. Non, toujours aucun point dans le quart. C'est difficile. Seulement 3 points, par contre, du côté des Géants. Mais il va falloir que la machine ouvre pour Dawson s'ils veulent avoir une chance de revenir dans ce match. Bouffard. Bergeron can't get to it. Saved by Riopel. 5 left in the shot clock. Rose Bercil from the center arc. Off the mark, shot clock violation. And this will go back to the Dawson Blues, who have 7 minutes to pull off and mastermind a great escape here from Édouard-Montpetit. Diawara hit a 3 in the first half. Geraldo needs it. Can't hit it. Rebound. Loose ball. In for 2. And it finally goes in for Nagasam. 58-47 lead. Mercil. Eva with it from the center arc. Driving out. Loose ball. Finger roll. And she's fouled. Will go to the line for 2. 6:3 left. Fourth team foul on the Blues. 0 on St. Jean. La même histoire qui continue du côté de Dawson. À la 4e faute personnelle, 6 minutes 30 à faire. S'envoie encore une fois Saint-Jean au lancer franc qui a des très bons pourcentages aujourd'hui. Ça crée des problèmes de faute également. Donc, ça peut être trop tard pour ce qui est de la gestion des fautes du côté de Dawson. And a 59-47 lead. They need to use some of the Dawson trickery and magic against St. Jean. Nothing but a black wall instead. Riopel with the recovery. And now that is up ahead. And here is Bouffard with it. Riopel at the edge of the logo. Watched by Diawara. Mercil on the near flats. Looking for help. Finds it. That ball, too much spice. Saved the nick of time. And this will be Dawson ball. 6 left in this ball game. 59-47 lead. And now Charmella Reed comes back into the game. Charmella Reed qui revient sur le terrain avec 4 fautes personnelles. Donc, on rappelle 3 joueuses du côté de Dawson avec 4 fautes personnelles. Lily Rose Chatila, 4 fautes. Charmella Reed et Nema Diawara. Donc, tous en danger avec 6 minutes à faire. C'est très long à jouer avec 4 fautes. Here's a 3. Too much meat on that shot. And Toby is a 28% three-point shooter. And you just feel like now that rim is starting to become a keyhole for Dawson in their shot making so far today in this fourth quarter. Rosalie Mercil. Shaylin Graves had 4 steals in the first quarter alone. Can she create something from Mercil? Riopel. Bergeron. Mercil. Post play Bouffard. Here's Bouffard in the left corner. A long jump. No good. Rebound. New 14. Back out. A jumper is good. Bergeron hits it. 61-47 lead. Dawson on the ropes. And they're definitely shaking at the legs right now with this blow by blow from St. Jean. Timeout call by Trevor Williams. 5:11 left in this game. Dawson is down by a score of 61-47. And Mikael, this is now do or die for the Blues because they have to get going in a hurry. Oui, c'est sans doute la raison pour laquelle l'entraîneur-chef Trevor Williams utilise son avant-dernier temps d'arrêt avec autant de temps à faire au cadran.
veut être certain que la stratégie pour revenir, veut essayer de créer une vague de son côté pour aller dans les dernières minutes de ce match. C'est pas facile. On avait été agressif. On a eu beaucoup de fautes. On a eu beaucoup de fautes. On a réussi à limiter ça. Par contre, là, on doit, pour utiliser l'expression anglaise, throw caution into the wind et y aller pour tout. C'est notre dernier match de la saison si on veut être... dernier match de saison au Québec si on veut être sacré championne. And back to action we go. Lily Rose-Chatilla, 0 points. She had 20 against Champlain yesterday. And for her right now, it's been a muddled afternoon into the evening for her. So the supply route has to open up for Dawson in this situation right now. They need to abandon the element of caution and figure out the tonic required to get back in this game down by 14 with 5:08 left. Buffal will get it back to Mercille. And St. Jean is in no hurry at all to run their offense because they are in control of this narrative. Buffal, extra pass, Bergeron, easy touch on that. 4 massive points, 63-47 lead. On doit admirer la patience et la générosité avec le ballon du côté de Saint-Jean. Sofiane Bouffard qui avait un tir qui n'aurait pas été facile, mais qui était décent, décide de faire la passe de plus pour aider une coéquipière. Big baskets. And Tumbe with that 63-49. 4:28 left here in this ball game. Riopel from the center right, whipping that pass over. And a whistle and a marché. And now Dawson has to convert this turnover for points. Oui, absolument. Surtout que c'est un revirement qui n'a pas été forcé, donc on n'a pas eu à dépenser d'énergie pour ça. Donc on serait dans le positif pour une séquence. Une tombée avec le ballon, justement, qui en est maintenant à 19 points dans ce match. Desir can launch him, and she will hold on to it momentarily. Reed is in the key. Back out it comes. And Tombe dancing, dribbling, going off the window. No good. Rebound, Reed, whistle, and that will be number 5 on Charmella Reed, and she has run her race. And right now, we're south of 4, and Dawson might be coming off second best in this game, losing their biggest player of presence on the court, and Charmella Reed. And you can just see, Mikael, the difference in bench expressions right now. The sullen mindset from Dawson right now, given that they're down by 14, and the excitement for St. Jean that they're locked in, ready to pull away with their first ever Division I championship in the RSEQ. Oui, puis on le voit aussi du côté des entraîneurs, du personnel entraîneur de Saint-Jean. L'intention, l'intonation qui n'est pas la même pour essayer de contrôler la nervosité, de contrôler le stress pour être certain de bien finir le match. Buffar misses the first one, 3:59 left in this ball game. South of 4, Buffar hits on that one, 64-49 lead. Chatilla, an off day for her, an intriguing 3:52 left in this ball game. Graves out of bounds. She's had a few of those today. And this goes back over to the Giants of St. Jean. The final piece of this CCAA women's puzzle will be determined in 3:45. And it looks like St. Jean is in the inside pole position to be the Quebec champion. Diawara, they matter on the side out. Back over to Tumbe. Diawara's 3. Overcooked it. Rebound, fighting for it, clawing for it. And a jump ball arrow pointing towards Dawson. So they get a reload and a chance here to get back. 3:37 left in this ball game. And a whistle and timeout called by Trevor Williams. Un peu de délai dans l'appel, par contre, ça pourrait être le jeu du match ici.
Si on vient chercher un 3 points du côté de Dawson, ça pourrait redonner, changer la vapeur, tourner la vapeur, mettre le momentum du côté de Dawson. Une équipe qui carbure un petit peu comme on l'a vu dans le match précédent avec RSEQ face à Brébeuf. On carbure au gros jeu comme ça, on carbure à cette intensité-là. On pourrait ramener la foule avec nous dans le match. C'est notre chance avec les quelques minutes qui restent à faire. C'est la chance de Dawson, le jeu du match ici, à mon avis. Mikael Germain, Mo Khan here. And I wonder if St. John does hold on to win this game here, Mikael, if the faithful in the Kelly Green will be rushing the courts. On ne le souhaite pas. Je connais les gens qui font partie de l'organisation. Je leur souhaite pas d'avoir à gérer. On pourrait s'attendre à voir l'annonceur maison ici, Marc-André Pelletier, qui l'annonce pour être certain que tout reste dans l'ordre. Faut pas oublier aussi qu'on a un autre match de finale qui s'en vient. Dawson, la formation masculine, qui va affronter dans un match rivalité les Cheetahs de Vanier College. Inbound now. Here is Diawara from the center arc. Front iron. Rebounded by Mercil. 3:30 left. She has played her last ever game in the province of Quebec. She's going to Monmouth University. And that's not the way to end off her career on a carry right there. And she'll be joined by Divine Dubula down in New Jersey in the fall of 2023. Non, c'est malheureux. Un troisième revirement comme ça, non provoqué pour transport de ballon contre Rosalie Mercier aujourd'hui. Les arbitres qui ont l'œil pour ça, qui ont soif pour ça aujourd'hui. Back out, swung out. Diarara on the left end line. Kick out. Shatilla needs this. And she doesn't get it. Shatilla has had a nightmare of a game. And she'll have a 2-week window here to kind of refocus, reload, and get ready for Hamilton when they go to Mohawk College. And right now, they're looking like they will be the wild card entrant towards the Nationals and Hamilton in 2 weeks. Back out it comes. Bouffard has it. They break the press, and they're going to ease this. And this remains St. John ball, 2:57 left. And you see the frustration starting to build up with Dawson. Some of the calls from the officiating not feeling that it has gone their way at all. Oui, absolument. Il y a un petit peu aussi un sentiment d'étouffement qui commence à arriver par 15 avec moins de 3 minutes à faire. Temps d'arrêt appelé du côté de Saint-Jean, qui va leur rester encore 2 temps d'arrêt après ça. Donc, vraiment, il faut en profiter, il faut calmer les esprits, s'assurer que tout le monde est sur la même page. On parle souvent en anglais de IQ, de QI de jeu. Donc, s'assurer que tout le monde est conscient, tous les joueurs sont conscients de ce qui se passe, de qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner, qu'on a tous le même objectif, qu'on va tous dans la même direction. Timeout call by St. Jean. 64-49 lead for the Giants of St. Jean. 31 seconds left in this ball. 31, a big part in 2 and change left in this ball game here. I was looking at the clock as that was the running clock right now. But Mikael Germain, Mo Khan on this Sunday afternoon. And right now, for this Dawson team, they have not found the rhythm in the second half here. I believe they've only scored 19 points in the second half, 4 points in the fourth quarter alone to the 10 of St. Jean. And that just adds more from being coming a hill to now a mountain to climb for the Dawson Blues. À voir, donc intéressant. On voit une défensive qui est un peu différente. Un zone 3-2 qu'on n'a pas vu Dawson encore jouer, ou du moins qui n'a pas été très populaire dans le week-end. Riopel breaks it back out to Mercil. Watched by Nagasam. Bergeron on the post. One dribble from the free throw line. That's short. Saved. And Riopel reload. 1 second left. Off the rim. And a reload again for the Giants. Mercil sees it. And there's a whistle. And there's a foul. And going against Dawson Blues. 2:35 left in this ball game. L'intensité qui était présente au retour du temps d'arrêt du côté du Blues l'attrape immédiatement dès que le ballon est rentré. Malheureusement, ça risque d'être trop peu, trop tard. Clara Bergeron au lancer franc qui peut continuer de créer l'écart, qui amène ça à maintenant 16 points, 65-49 en faveur des Géants avec un lancer franc à faire toujours. And now St. John is starting to
tighten the screw in this game. And they're about to put Dawson away with 2:30 left in this ball game, up by a score 66-49. Desir. And Tumbe. Back out. Jumper is short. Bergeron rebound. And now you get to see the lack of size for Dawson, unable to keep up with St. Jean. And they're pushing the pace up ahead. Here is Mercil. Driving from the free throw line. Finding Buffon underneath. Can't hit it. DOR with the rebound. 2 minutes left in this ball game. And back out it comes. And Tombe's three. And that was overcooked again. 3-point shooting has not been the forte for Dawson. Today they're 1-17. And with 1:43 left here in this game, St. Jean is going to go to Hamilton as your Quebec champions. And here's Mercil, the reason why they're going to go as the Quebec champions. Eva, bow tie is no good. Rebound right by Dawson. And now for the Dawson Blues, we'll have 2 weeks to recoup, refigure, and consider the lineup in Hamilton. Grace hits that jumper. 66-51 lead. Donc, avertissement donné par les arbitres de laisser le ballon, d'éviter de toucher au ballon après un panier. L'avertissement qui est donné. Les changements maintenant qui sont permis. On est dans les 2 dernières minutes du match. Les changements qui sont permis de chaque côté après chacun des paniers. Bergeron can't hit. Rebound, loose ball, save. And almost a carry. Could have been a carry. It wasn't called. And a technical called on the St. Jean bench with 1 minute left in this ball game. And free throws coming up for the Dawson Blues with a minute left. 66-51 lead. And you can just feel the calm storm about to burst for tears of joy. Oui, donc la faute technique qui est appelée, mais probablement sans incidence, malgré que le lancer franc est réussi, sans incidence dans la grande image de ce match. Toujours par 14, seulement 1 minute à faire ici. 1 minute left in this game. 1 minute left for glory for St. Jean. Chatilla. Back out to Greaves. 51 seconds left. Missed. Loose ball. Mercil's got it. They're going to hold off now. You would have to match Chatilla still going hard. It remains St. Jean ball. .41 seconds left. And free throws coming up for Rosalie Mercil. And you have to imagine they might give her a standing ovation and sub her off. Perhaps. Satila now done for the day. She's run her race. Ouais, donc avec 41,2 secondes, on l'avait vu dans le match précédent, Brébeuf, Édouard Benoît qui avait été sorti avec seulement quelques secondes à faire. Une marque de respect souvent dans le monde du basketball pour remercier un joueur ou une joueuse après une très grosse performance. Rosalie Mercier qui est maintenant 16-16 au lancer franc parfaite de son côté aujourd'hui. L'histoire du match. Kick out. Geraldo now from the center arc. 30 seconds left in this ball game. Geraldo trying to go through. And Tombe up and too strong. Going to whistle with 22 seconds left. And free throws coming up here. So Tempe now to just make the scoreline a little bit closer. And St. Jean faithful is about to explode in euphoria. A utopian world we are in for St. Jean. And now a chance to add a little bit more to the total.
17-54 lead. Champlain will break the pass. And they will indeed. In 2019-2020, St. Jean lost their first Division I game to Champlain. And 11 seconds left here as Geraldo takes the foul. For whatever reason. Une faute aussi. On parlait de QI de jeu. La seconde où on tire sur le chandail d'un adversaire. Une faute qui est considérée antisportive. Donc, on parle ici de 2 lancers francs plus la possession. Un match qui est terminé seulement 11 secondes. Saint-Jean qui allait, avec un petit peu plus de 24 secondes, écouler le cadran de tir, prendre un tir sans qu'il soit nécessairement menaçant. Donc, confusion sur le jeu. Dawson qui croyait que c'était une faute normale. Non, faute antisportive, aucun alignement. Ce sera possession également par la suite en faveur de Saint-Jean. I was about to say the closing words here, and I got offset by the fouls from Dawson. But 11 seconds left here, and here's St. Jean at the line to put this game away. And a 70-54 lead. And now, 11 seconds away from the pinnacle of Quebec. In 2019-2020, St. Jean lost their first ever Division I game to Champlain, 70-36. Today, they take a giant step towards Quebec glory. They're the Queens of the Manor, and are your new Quebec champions for 2022-23. Tears of joy, tears of pain. St. Jean became a Division I program 3 short years ago. And today, they are now the Queens of the Manor. And for the Dawson Blues, they go another year without a championship. Both teams are heading to Hamilton. Quebec will be represented by St. John's champions. And Dawson is the wild card entrant to Mohawk College. Michael, your thoughts? Et c'est un moment magique pour les filles. Certaines de ces filles-là, tu le mentionnais, seulement 3 ans dans le programme Division 1. Certaines ont vu le programme passer, ont joué Division 2 pour l'équipe, ont transitionné aux Division 1. Donc, c'est un rêve qui devient réalité en seulement 3 ans, alors que les entraîneurs remercient la foule pour leur support ici. Non, un rêve qui devient réalité. La saison qui n'est pas terminée, par contre, on a un championnat canadien ici. On peut se rendre un pas plus loin dans le rêve. Dawson qui va avoir une chance de se rattraper, qui se dirige également vers Hamilton avec Saint-Jean, qui auront peut-être la chance de venger cette défaite aussi. Peut-être affronteront-elles les géantes, justement. Alors qu'on se prépare ici, les casquettes de victoire qui sont remises à RSEQ, la bannière qui sera remise également, les médailles. For Trevor Williams, he'll have 2 weeks to consider and reconfigure his lineup. But tonight, the southern Quebec skies will be green and gold. And the roar of the Giants will be heard across this St. Jean province of teams as they went 70-54. What a game. It went back and forth, and finally St. Jean pulling away late third into the fourth quarter. And now we'll have the medal and trophy presentation coming up right now. Oui, donc malgré l'excellente performance de Rosalie Mercier, 16 en 16 au lancer franc, très heureux de voir pour la numéro 10, Sofiane Bouffard, son travail qui est reconnu, qui est récompensé. 13 rebonds offensifs, 2 assists, 3 vols de ballon, 1 bloc, 9 points, mais un travail aussi
excellent, un travail très physique et qui, malheureusement, n'apparaît pas sur les statistiques, mais on peut le voir quand on regarde le match. Elle a eu un impact monstre dans la victoire de Saint-Jean-sur-Richelieu aujourd'hui. And now the silver medal presentation. Not the medal of choice for Dawson, who now have lost to St. Jean, lost to Champlain St. Lambert last year, lost to St. Foy 3 years ago. And a taste that will be left in the mouths of this young Blues team as they get ready for Hamilton in a fortnight's time. Jamais facile de perdre dans des circonstances comme ça, mais ça peut être une source de motivation, justement, une chance d'effacer ce sentiment avec une grosse performance au championnat canadien dans quelques jours, une semaine. When it's all said and done, the horsepower of Dawson getting into early foul problems was problematic for Reed and Diawara containing the bigs of St. Jean. Oui, absolument. Donc, c'est pas nécessairement qu'on les a perdus à cause des fautes. Diawara qui a réussi à terminer le match. Par contre, on vient limiter leurs minutes dans le match. On regarde notamment Charmella Reed, seulement 20 minutes de jouer. Neema Diawara, 22 minutes. Donc, deux joueuses qui sont des pilières de l'offensive et de la défensive du Blues qui ne sont pas sur le terrain dans les moments où on en a besoin. Ça vient cogner dur au terme de la rencontre, comme on l'a vu. It's absolutely painful
for the losing team. There has to be a winner. There has to be a loser on this day. Dawson came up second best. And for St. Jean, they are the best of this season for the Quebec Conference. And they await their medals and the trophy to hoist. And if you look at the parity of the Quebec Conference, last two winners, first-time winners, Champlain St. Lambert and St. Jean, the Division I level. Oui, donc non seulement, même si on risque de perdre plusieurs joueuses du côté des Géantes, en étant championne provinciale, en allant au championnat canadien, c'est certain que ça devient un point très positif. Quand on parle de recrutement, ça montre un historique de performance, un historique de réussite, un personnel entraîneur qui sait quoi faire pour gagner, des joueuses qui sont dédiées, qui sont là pour jouer au basket, justement. Donc, que des bonnes choses à venir en perspective pour le programme Division 1 de basketball féminin de Saint-Jean-sur-Richelieu. And now it is time for the banner presentation. And then the trophy lift. And they'll have that up on the St. Jean wall for the rest of their life. When they meet together in 20 years' time from now and they reminisce on this day, they'll think back to this March 2023 day on a Sunday afternoon. And now, the greatest thrill in team sports. It is time for the trophy lift. And with that, it goes to St. Jean. And then, the greatest picture in team sports, the championship picture. Oui, puis on voit, je me demandais pourquoi on voyait le directeur du centre sportif, David Brownrigg, avec une échelle escamotable, sûrement pour le traditionnel, le découpage du filet de championnat. Donc, sûrement qu'on va pouvoir garder ça en souvenir du côté des Géantes pour encore, en plus de la bannière, en plus de la plaque sur le trophée, garder le filet. Bonne nouvelle pour le cégep Édouard-Montpetit. On va se retrouver avec un nouveau filet pour amorcer la saison 2023-2024.
And there you have it, the greatest feeling out there, the team picture. Well, we'll be back. We got another one coming up, partner. Gold medal game. Dawson, Vanier in the men's final. Stay tuned for that. We'll be back here for that at the 2023 Final Four at Édouard-Montpetit.